Good evening and all, and let us start today's session. What have discussed in previous sessions and all. We just completed the employee management system very efficiently. I can say we have successfully implemented the model class and employee class as well as, and this is the entire introduction part which I have given in the part one video in previous video. But later on, while doing project, we have added some roles in extra roles like manager, leave. So some roles has been added while doing project itself. But duty and leave and manager, these are the three extra models or roles I can say. Admin, employee, manager is the roles are the roles, and duty and leave are the sub. Like I can say manager and employee can apply for the leave, and admin can assign duties for the employees and manager as well, and manager can assign duty to the employee. In this way we are going to implement in models class. So as the same as I need to save everything into the database, so I have created the 5 repositories. Until unless you don't, if you don't save the details of this particular model, no need to write that particular repository for that model also. In today's class I'm going to show you, uh, I'm going to say, I can say we are going to implement some more things in the model and repositories, and as well as in service layer. We'll try to complete those service layers by 11 o'clock today. Clear, everyone? Clear? We're going to complete those services, and like I can say, we are going to complete admin service and manager service and email service, and as well as I can say uh, employee service. We try to complete the services and service implementation parts, and later on we are only pending with controller. We are going to complete controller soon also as well. Don't panic. With the after completion of the controller is successfully complete the backend part. Whenever we complete the backend part efficiently, we are going to discuss about the front end part also. With after completion of the front end part, we are successfully completed what we can say a project very efficiently. So no issues and no doubts, no issues and no doubts at all. You are going to complete your project efficiently. Moreover, as a full stack enthusiast and all. So let me start today's session. Okay. Uh, Let me introduce a new concept called as I can say. Let me introduce an email concept. Whenever an admin or an employee, I can say, whenever an admin is trying to add any manager, the password and the ID will be auto generated random generated values. Like I can say 4 digits, like 30326, 4654, like these random digits, and password can be a random 8-digit password. Whenever a new manager is added by the admin, whenever you click on add manager, it should get the details should be stored in the DB, and as well as the email has to be sent to that particular manager email along with the username and password. We need to send an email called as hello manager, welcome to our employee management like so and so company. This is your user ID and this is your password. Please use your below link to log in into your portal and view your assign jobs and view all employees and do your works and all. Like this, we are going to send an email. So whenever user also, when I can say, whenever a user also register into your website on your website, so like this, the process should be gone. So by saying it's not enough, let us all try to implement in our project. So right click on models right now. Right click on models and go to class. Go to class. Email.java. Email dot sorry. I forgot. Just email. Just email. Okay. I need to implement. I can say I'm going to implement email also in my project. So whenever I send email, those details has to be stored in the database as well. So let me give private int ID. Sorry, private string recipient. Recipient spelling is right or wrong?
RECI, like PI, sorry, recipient. Nothing will happen with the spellings. Private string subject, private string message. I can say on which time and date. We can check with that also. I can simply use local date and time package from the java.time. I can simply use on which time, on which date this email was sent to that particular manager and all. We'll use that also. Local time and local date and time space. I can say sent at, done, sent at. Okay. I can say private string status as well. String status. So with I can say these five is enough for email. This ID can be auto-generated. Recipient is nothing but to which email address you are going to send. And private string subject is nothing but subject you are sending for the email. And the message is nothing but the username and password we are going to send. And sent at on which date, on which time it was the email was sent to that particular manager or an employee. Private string status can be that email was sent or not, success or failure or pending, like these things. Clear everyone? So in between this case, let me right click on this, go to source, go to generate getters and setters as well. Select all and please choose last member. Done. So let me generate the toString method as well. Go to source and go to generate toString method. Click on generate. Done. ToString method also generated successfully. So let me go back to my pub class level at the rate entity, at the rate entity, at the rate table. Name is equal to email underscore. I can say email underscore details. Done. ID is my primary key at the rate ID. And I can say it is my auto generated value. So generated. Sorry, I imported the wrong statement as well. Generated value, open function braces, again space, strategy. Again, go to, like I can say it is auto generated value. So let me go with the identity part. So done as of now. So ID is automatic auto generated value, no issue. I don't want to change any, and I don't want to choose any confusion between and all. So let me give this nullable is equal to false. Done, guys. Done. As of now, I don't want to include anything. So let me go back to this column. So let me give for the same for the subject. And sometimes email can be size of many more lines, not only 254 or not only 244 like that. Let me give 1000 as my message strength as my message length as 1000. So you can also send a large emails to any particular person and all. So sent at time is also cannot be a false and all. And status. So this was my email.java class perfectly done. So let me go back to my repository. So now let me complete my repository. So go to repository package, go to interface. Please do create email repository.java. So right here extends. So because why I'm writing for email, so I need to save this email details in my DB. So I'm writing for email also. So email. And what is the primary key? ID is my primary key. And what is the type of the primary key? Is a type of integer. So next, repository done. My email repository done and email also done. Clear, guys? Clear. As of now, we completed email and email repository successfully. So whenever an admin is adding a manager, email will be sent to the team manager. And whenever an employee is registering himself or herself into using a registration page, whenever he click on register, after register, the email will be sent to that particular employee also. And what we can say, how can an employee can register into himself into a company? It's nothing, right? Like it's a wrong process, right? We cannot say, how can I employ register into himself for a company? It's a wrong process. Generally, manager has to add the employee. Okay. Generally, manager has to
add the employee. But rather than this, we are not going to encourage these parts and all. Like an admin can add an employee and a manager can also add an employee, but it's a hectic task for both of them. So let this happen with the employees only. Employee will register automatically using registration page. Okay, registration page. But whenever an employee is registering himself initially, account status will be in pending stage. In pending stage. So whenever an admin or manager accept that particular employee account status to accept, then only the employee can be proceeded to the login page. Okay, until unless if a person, like if an employee is having account status as pending, he can't log in. He will get a message at login page. Your account status is in under pending stage. Please contact administrator. Done. If that account status is rejected by the admin or manager, he will directly get a message called as your account status has been rejected. We can't proceed with you further. Please contact administrator. Simple things. So we are going to implement this also, but rather than this, let me complete some more few things in the model and repository. Then we'll proceed to the next stage. Clear, everyone? Clear? So no issue as of now. So let me complete now. So right click on model again. Right click on model again. Go to new. Go to class. Go to class. Forgot password. Forgot password. Okay. So whenever any manager or employee click on forgot password in a login page, under login page, he used to get one forgot password page, like enter an email address. Whenever he enter an email address, we need to click on send reset link. So we need to provide that reset link also. We need to send the email also. For everything we need to send. So let me complete this forgot password before going to that. So I'm not going to store this forgot password details in the database. Once again, I'm repeating the forgot password. Just I'm implementing for like using only for updating the passwords only. I'm not going to use this. I'm not going to save these details in extra forgot password table. I'm going to save in existing tables itself. Clear, everyone? Next, private string email and private string new password. Private string new password. Done. So nothing is personal. Like let me go back to my let me go back to source. Go to generate getters and setters. Select all. Generate. Done. Click on here. Let's go to source and go to generate to string and last member. Done. So with this, whenever we perform any email like forgot password, you are going to see one like email page. Under that email page, you are going to enter your email and send your email in any reset link for your email. Whenever you click on that reset link, we'll verify that email, that reset link, like token, the random token will be generated. We'll verify that token. The token which we sent, it is same or not used by the employee. If that tokens are same, we'll proceed him or her to change his password, and later on we'll change his old password to new password. Then we'll update in the DB and we'll proceed to the login. This is the flow we are going to execute. Clear, everyone? So we are going to show you. I'm going to show you in very clearly. No, don't panic and all. Okay, this is my forgot password. So this is the concept of forgot password. So, okay. So only the one thing we are going to we are pending with like reset token now. Reset token. Let me go back to new class. Reset token. Reset token is nothing but it's a crucial thing we are going to see. Like I can say, instead of reset token, we can also send OTP. We can also send some link, like we can say an OTP was sent to your email. Please check and enter those 6-digit OTP to reset your password. Like this, we are going to execute. I can say private int ID or else private long ID is nothing, and anything is fine. Long ID, private. I can say string token, private string
to which email you are going to send private. I can say this when was this token was, I can say local date and time again. I can say when this was created. I can say created at private again local date and time when it is going to expires at done. So whenever it is going to expire, whenever it is going to things like we are going to see like this. Okay, done. So let me generate getters and setters. Generate getters and setters, select all, last member. Again, generate source, generate toString, generate, done. As of now is very much clear. So let me use this entity model also because I'm going to store these details in my database. Let me go back to table. I can say uh, name can be reset OTP underscore details. I can say any database name you can use, no issue. OTP or OTP underscore details or what, anything. It can be anything. So least bother about the ID and all because it is an auto-generated value at the end. Generated value, again strategy, again identity, done. Here is a crucial thing. Token can be nullable and as well as the token should be I can say the token should be false and as well as that it should be unique at the end. It should be unique also. That's the thing which is we are going to do, that is going to be done under very clearly. So the token should not be null and as well as the token should be a unique one. Once the token was generated, the token will be sent to me and the token should not be sent to the other person as well. Clear everyone? So that the token should be unique token. So no issue. So don't keep unique for email. Okay. If you use unique for email, you can't send the one or more links to the same email again. You're only allowed to send one email to the one reset link for that only email. If you use unique, you can't send one more reset link for that token, like because that email is already existed in our table, we can't send this another reset token so for the table. So let me remove unique. Don't keep unique constraint for the email. Okay, so let me use the nullable for the both things. So nullable, ఎందుకు నేను nullable, నేను ఎందుకు ఈమెయిల్ కి యూనిక్ పెట్టలేదు. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీరు ఈమెయిల్ కి యూనిక్ పెడితే ఫస్ట్ టైం మాత్రమే ఆ ఈమెయిల్ కి ఆ రీసెట్ లింక్ వెళ్తుంది. సెకండ్ టైం ఈమెయిల్ కి ఆ రీసెట్ లింక్ వెళ్ళదు ఒకవేళ మీరు యూనిక్ పెడితే. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ ఈమెయిల్ కి మేము ఒక లింక్ పంపించాము. వి కాంట్ సెండ్ అనదర్ రీసెట్ లింక్ ఫర్ దట్ సేమ్ మెయిల్. అర్థమవుతుందా? సో వీ కెన్ సి రీసెట్ పాస్వర్డ్ కి ఒక ఓటీపీ పంపించుకుంటారు. ఓటీపీ రాకపోతే రీసెండ్ ఇన్ 29 seconds అలా పెడతారు. గుర్తుందా? అలా పెడితే ఇక్కడ మీరు యూనిక్ పెడితే రీసెండ్ అనేది మళ్ళీ అవ్వదు. యూనిక్ పెట్టకూడదు. అందుకే సింపుల్ గా నల్లబుల్ అంటే చాలు. ఆ ఈమెయిల్కి ఎన్నిసార్లు అన్నా మీరు పంపించుకోవచ్చు. డన్ ఎవ్రీవన్. సో ర్యాండమ్ గా వస్తుంది. దీని ఒక్కదానికి ఎందుకు నేను యూనిక్ పెట్టాను? ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ అన్న. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? క్లియర్? Completed reset token.java. So let me go back to my repository now. Repository, new, go to class. No, sorry, go to interface, reset token, repository. Done. So let me write extends JPA repository. I can say reset token. It can be long, I think so, because I have gave long here. So let me use @repository as well here. Done. So let me write some inbuilt methods and let me use the inbuilt methods and let me write one custom query for this. Clear everyone? Let me write a custom query and let me use one inbuilt methods also as well. So let me go with the inbuilt methods. Clear everyone? So I can say
I can say I can find the token, right? I can find the token. Find by, sorry. Find by, let me go with the find by token. Find by token. So let me go with the find by token. So let me go with the find by token method. So find by token. If the token is there or not, let me change the return type. Yeah, I can say optional class. I can say reset token. Done. Let me make this a public method. It can be used anywhere in the class resources. So what I'm saying, I'm finding the token. So let me go back to my reset token.java. Once the token was sent or not, let me check in the database. If that email, that find by token is there in the database, then only we're going to be allowing the employee or manager to reset his password. So let me pass the token as well. Done. We are checking that token is existed in the database or not. I'm using optional here. Optional is nothing but if the token is there, is present. If token is not there, is empty. Done. So next thing, let me use let me find the email also. Find by again. Let me use let me check with the email. Like I can say if the email is present or not. Okay, let me go with the find by. See, it still easily find by email, string email. Instead of list, let me go with optional. If the email is there, let me. I will proceed him to the like I can say proceed him to the update process or reset process. If the email is not there, we can't send that. We can't send reset link for that email because that email is not registered into our database and all. ఎందుకు రీసెట్ ఫైండ్ బై ఈమెయిల్ చేస్తున్నాను? ఈమెయిల్ ఇవ్వగానే ఏ ఈమెయిల్ కి పడితే ఆ ఈమెయిల్ కి మీరు రీసెట్ లింక్ పంపించరు. ఆ ఈమెయిల్ మీ డేటాబేస్ మీ సర్వర్ లో ఉంటేనే పంపిస్తారు ఆ రీసెట్ లింక్. ఈమెయిల్ అనేది మీ సర్వర్ లో లేదంటే ఏమి ఇస్తారు మెసేజ్? We are not having any account registered with this email. క్లియర్ గా ఉందా? టోకెన్ ఉంటే అప్డేట్ చేస్తారు, ఈమెయిల్ ఉంటేనే రీసెట్ లింక్ పంపిస్తారు. క్లియర్ గా ఉందా లేదా? సో నెక్స్ట్ లింక్ we can delete the token also. Okay, we can delete the token also. Public, let me write this directly. Public delete by public. Let me write this method with the signature. Public delete by token. I can delete the token kada. I can also delete the token. So I have written 3 methods, inbuilt methods. These are also inbuilt methods. So let me complete this one. Okay. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఒక సేమ్ ప్రాసెస్ ని మనం లైక్ రీసెట్ టోకెన్ ఉంటే రీసెట్ టోకెన్ జనరేట్ చేద్దాం. విల్ గో విత్ ఆప్షనల్ క్లాస్ తీసేద్దాం. ఆప్షనల్ క్లాస్ తీసేసి మనం దీన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోం. లైక్ 2 మెథడ్స్ ని పెట్టుకుందాం, ఏం కాదు. ఫైండ్ బై టోకెన్. ఓకే, something we need to change. So let me change this F capital. What will happen? Nothing will happen. Error gone. So okay. I will explain clearly. Don't worry. Next, let me write one custom query now. Let me write one custom query. I can say for this, I will write the custom query. Okay, let me separate this with this. Okay, I will write one custom query for finding. How to find a reset token is present or not. I'm going to write the custom query. So use at the rate query for writing custom queries. Use at the rate query for writing custom queries. Clear everyone? Clear? So what I'm writing, select. So select query, select from where I need to select from which table. I need to select from, I can say reset token. I can select that from reset token.java. I'm maintaining alias. For reset token, I'm maintaining alias as R. So select reset token R where R dot token is equal to $1. So in this case, I have made one mistake. So I need to include R.
So select R from reset token where R is my alias of that class. Alias is nothing but I'm using, instead of that using the same name and again, I'm using one alias, same simple alias. So select R from reset token R. R is nothing but my reset token only, where R dot token is equal to question mark 1. So this is my custom query. Work will similarly work as per this inbuilt query. How to write and how to implement and all I have written clearly in this step. Clear everyone? Next. So as of now we executed successfully. So let me go see. Let me explain how to write an email and how to send an email. Okay. So before proceeding with admin service and admin service implementation, manager service implementation, employee service implementation and all everything. So let me complete the simple process. I can say email service. Email service, like we can also write email service and email service implementation separately. But what I can suggest is like for simple methods, we can't for implementing only one method. How can we can write two classes? It's a bullshit thing, right? So I can say ఒకే ఒక మెథడ్ ఉందండి, ఈమెయిల్ పంపించాలి. ఈమెయిల్ పంపించాలి అన్నప్పుడు ఈమెయిల్ సర్వీస్ అని ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ని ఊరికనే క్రియేట్ చేయకండి. మీకు ఎక్కువ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, మనకు ఒక స్ట్రక్చర్ క్లియర్ వే కావాలనుకుంటే సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ 2 క్లాసులు పెట్టుకోండి. ఒకే ఒక మెథడ్ ఉంది, దానికి ఎందుకు సర్వీస్ సపరేట్ గా, సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సపరేట్ గా, సింపుల్ గా సర్వీస్ లోనే ఇంప్లిమెంట్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఫర్ ఈమెయిల్. ఓకే ఓకే సో లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ నా. సో ఈమెయిల్ సర్వీస్ డన్. క్రియేట్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ నా. So let me make this service as @service done. So it will be work. It is working for us a service layer. So we are making @service for to make it as a service layer. Okay, clear everyone? So I need to send email, right? I need to send an email. So I need to use Java mail sender. Java mail sender. This is inbuilt one. I'm not using any outside things. Okay. Mail sender, let me use one object name here, mail sender. Done. So let me make some auto communication between this email service and Java mail sender package. Clear. Communication was made between email service and Java mail sender. Done. As of now done, no issue. Next. So let me use email repository as well. Email repository also, because I will save the emails, right? I will save the email. So email repository. Again, use @autowire to make communication. Done. So the email service is communicating with email repository is clearly done. So let me write one method. So I have written separately in my, I think I have written an email service which I have sent in. So let me write again, no issue. Private void send email. So let me use like simple thing, like let me pass some parameter string to is nothing but recipient to which email address I'm going to send, and string subject. Let me pass subject also. Subject is nothing but like we are specifying that email was written for the specific reason. So for that reason, string, again I can say message. Done. Public void send email string to which I'm sending and all. So let me use email class which from the models. Email e is equal to new of email. Done. So to which I'm going to send e dot set recipient. So 2 is to be set here. E dot set subject. Subject has to be set here. E dot set message. Message has to be set here. Done as of now. I can say instead of message, you can also write body. No issue. So for your clarity only, I'm writing very clearly. So no issue. String to ఎవరికి పంపిస్తున్నావు, స్ట్రింగ్ మెసేజ్, సబ్జెక్ట్ ఏంటి, బాడీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెసేజ్. సో ఈమెయిల్ క్లాస్ ని డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను.
సో డైరెక్ట్ గా సెట్ చేస్తున్నాను. ది ఈమెయిల్ నేను పంపించేవాడి ఈమెయిల్ ని సెట్ రిసిపెంట్ అంటున్నాను. సబ్జెక్ట్ సెట్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ బాడీ ఏదైతే ఉందో అది నా మెసేజ్, ఆ మెసేజ్ సెట్ చేస్తాను. అయిపోయింది ఇక్కడతో. నెక్స్ట్ ఇక్కడతో మనది అయిపోయింది. ఓకే. సో ఐ కెన్ సే ఈమెయిల్ వాజ్ సెంట్. ఎప్పుడు సెంట్ అంటే ఈమెయిల్ ఎప్పుడు వెళ్ళింది అడిగి. సో మనం అది కూడా సేవ్ చేసుకోవాలి కదా. సెంట్ ఎట్ లోకల్ టైం. లోకల్ టైం ఏంటి, అది ఎప్పుడు పంపిస్తే అప్పుడు. ఆ డేట్ అండ్ టైం మనం చెప్పలేం. డాట్ నవ్. Dot now is nothing but 10:01 p.m. Okay, if the email was sent now, the actual time which will be in your local system is existed like 10:01 p.m. is not 10:01 అంటే ఇప్పుడు local time dot now. ఇప్పుడు ఎంత అయిందో local system బట్టి తీసేసుకుంటాయి. Clear everyone? Done. As of now is very much clear. So let me use try catch block for avoiding exceptions and all clearly. Clear everyone? So ఇప్పుడు clear గా చూద్దాం. ఈమెయిల్ పంపిస్తున్నాను. ఈమెయిల్ పంపించడానికి ఈమెయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఈమెయిల్ అని తీసుకున్నాను. ఈ డాట్ సెట్ రిసిపెంట్ అంటే రిసిపెంట్ ఎవడు, నువ్వు ఎవరికి పంపిస్తున్నావు. సో దానికి 2 తీసుకున్నాను. మెసేజ్ ఏంటి, ఈమెయిల్ మెసేజ్ ఏంటి, ఆ మెసేజ్ సెట్ చేసుకోవడానికి బాడీ తీసుకున్నాను. మెసేజ్ బాడీ మెసేజ్ సరిపోయింది. ఇక్కడతో నా ఈమెయిల్ ఇప్పుడు సేవ్ అవ్వాలి, సెండ్ అవ్వాలి. సేమ్ ప్రాసెస్. సో లెట్ మీ యూస్ ద సింపుల్ ప్యాకేజ్ కాల్డ్ సింపుల్ మెసేజ్ సెండర్. సింపుల్ మెయిల్ మెసేజ్. Simple mail message is the inbuilt one I'm using. Let me use one object called as message is equal to new simple mail message. Done. Simple mail message. No errors as of now. No errors. So let me complete this one now. So I have successfully sent. So now message dot. So to which I'm going to set now. To which I'm going to set now. Set to whom I am going to send this message. Set to. I'm going to send this particular message to this body, this man. So this person I'm going to send this email. Message dot set subject. Subject has to be set. Message dot set text. Set text is nothing but what is my message? What is this message that's going to be sent? Okay. At last, use this thing, mail sender. Where is my mail sender? So mail sender. So use this mail sender here. Sorry, these were by mistakenly they was created. So use mail sender object dot send. So I'm directly using dot send. Okay, send. Which to who, which I need to send. I need to send message. So the total message is having to this message. This message is nothing but this message. Okay, this message is having recipient email address, subject, and the message which I'm going to send. So immediately, if this message was sent, if this email was sent, let me I can say let me set my status. Set status. If this email was sent, let me set my status as success. ఒకవేళ ఈమెయిల్ వెళ్తే సక్సెస్, ఈమెయిల్ వెళ్ళకపోతే so we need to write, for that we are going to write one I can say exception. Okay, exception is equal to in case email వెళ్ళకపోతే. So e dot set status. Sorry, అన్న అక్కడ ఈ బదులు ఇంక వేరేదో యూజ్ చేయన్న వేరియబుల్ ఎక్సెప్షన్. సారీ exception is ex. Okay, we'll use ex. Okay, no issue. E dot set status, I can say simply failure. So if the email was not sent, we are directly saying it's a failure. If you want to print, you can also print here. I can say syso ex dot get message. Done. So if the email was sent, email will be sent and you are going to set the status success status. Email was not sent means the email details will be stored in the database with the failure status. If the email was sent, the status will be saved as a success status. Clear everyone? So next, if the entire process were done, I will save the email.
వాట్ ఎవర్ ద ఈమెయిల్ వెళ్ళినా సేవ్ చేస్తాను, ఈమెయిల్ వెళ్ళకపోయినా సేవ్ చేస్తాను. బట్ ఆ స్టేటస్ అనేది వెళ్తే సక్సెస్ ఉంటుంది, వెళ్ళకపోతే నల్ ఉంటుంది. లైక్ వెళ్ళకపోతే ఫెయిల్యూర్, వెళ్తే సక్సెస్. దట్స్ ఇట్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? This is in this way we are going to send the email. What happened? This method in service is never used locally. Okay, thank you. We'll use. Don't worry. We'll use. So as of now, we completed send email. Send email was successfully done. So let me complete this send reset link also. Okay, send reset link. How to write the send reset link? So what is meant by send reset link? Whenever we are performing forgot password. So imagine you are employee or a manager. You are simply stayed. You came to login page, but you forgot your password. So you will use you will use what can I say? That forgot password link. Whenever you click on forgot password, you will give your email. Whenever your email get verified in your server, email existed in the server means you are having an existed account in that email. If the email is not there in the server means that server is not having any account registered with that email. If your account is registered with that email, that send reset link will be working fine. If your email is not registered with any existing account, it is not going to work fine. So for that sending the reset links, we are going to write this method: public void send reset link. Reset link. Clear everyone? So let me say, I can say to which email I'm sending. String to email, string reset link. Done. To which email I'm sending and the reset link. Clear everyone? Clear. So let me use one subject now. Okay, subject. The inbuilt subject. Okay, string subject is equal to password reset link. Or also you can also write your own subjects, okay? Or else password reset request link. Like this, we can write our own subjects and all. Okay, I think you all of you know what is meant by subjects and all. No need to get panic and about like those things. Like I will show you in simple manner. I can show you what is meant by subject. This is not like very easy thing. What is meant by subject and all. So whenever you are composing a new email, whenever you are composing an email, it is loading. So it is asking you to enter the subject. So whenever you are entering some subject and all, this subject is nothing but email ఇందుకు రాస్తున్నావో సింపుల్ గా చెప్పేది సబ్జెక్ట్ అంతే, క్లియర్ గా చెప్పాలంటే. సో పాస్వర్డ్ రీసెట్ రిక్వెస్ట్ లింక్ డన్. ఇప్పుడు బాడీ రాద్దాం. బాడీ ఏంటి? ఆ బాడీ అంటే ఏంటంటే మెసేజ్ ఏంటి? హలో తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళడానికి అంటే నెక్స్ట్ లైన్ అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ మళ్ళీ ఎంటీ. ఓకే, click, like we'll write one thing, click the below reset link, click the reset below link to reset your password. అని చెప్పేసి అలా పెడదాం. అగైన్ colon slash and is nothing but hello on next line కి hello on first line లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ లైన్ లో click the below reset link to reset your password, and next line లో we are passing our reset link. We are passing our reset link. Sorry, reset link పాస్ చేసాము. రీసెట్ లింక్ పాస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, ఒకవేళ ఆ రీసెట్ లింక్ వాడే పంపించుకుంటే పర్లేదు, ఇక్కడ దాకా వర్కింగ్ ఫైన్. ఒకవేళ రీసెట్ లింక్ వాడే పంపిస్తే ఆ రీసెట్ లింక్ ని మీద క్లిక్ చేస్తాడు, రీసెట్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, ఒకవేళ వాడు రిక్వెస్ట్ చేయకపోతే జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయమందాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ డిడెంట్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ దిస్ లింక్, ఇఫ్ యూ డిడెంట్ requested, like request this, we can say request this. I can say please ignore this email. Please ignore this email. Done. Any error as of now? No error. Done guys. Written successfully. Done.
క్లియర్ గా రాశాను గైస్, ఏం లేదు. లైక్ హలో, నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్తాడు, నెక్స్ట్ లైన్ ఈ మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తాడు, నెక్స్ట్ లైన్ లో రీసెట్ లింక్ ఇస్తాడు, ఆ నెక్స్ట్ లైన్ లో వాడు కాకపోతే ఇగ్నోర్ చేయమంటాం, వాడైతే రీసెట్ లింక్ వెళ్తుంది, అంతే. సో సెండ్ ఈమెయిల్ అన్న పైన అలాగో రాసాను what the shit is happening? I didn't use these things and all automatically. So already email, send email అన్నది రాస్తాను ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను. సో ఆ ఈమెయిల్ ఇప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా నేను, సింపుల్ గా అయిపోద్ది కదా. సెండ్ ఈమెయిల్ సబ్జెక్ట్ బాడీ ఈమెయిల్, ఈమెయిల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి పాస్ అవుతుంది, సబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, బాడీ అనేది నేను రాసింది వస్తుంది. డన్ గైస్. రీసెట్ లింక్ కూడా క్లియర్ గా వెళ్తుంది, అంతకించి క్లియర్ గా ఏం కావాలి? So no warnings, no issues, no errors and no warnings and all clear. So let me complete now admin service layers and all. Idra main concept. Go to new, go to class. Sorry, class. So it's not a class, it is an interface. Admin service, change this class to interface. Done. The things and functionalities which I'm going to write now is very crucial. Please be concentrate here. Later on we'll complete some more things and all with the employee management system. Clear everyone? So let me complete now. Okay, please be concentrate very much clear here. Okay, so whenever I can say, whenever we are writing any front end code, whenever we are verifying any things, ఇప్పుడు మన ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ రాసేస్తాము, లాగిన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత చెక్ అడ్మిన్ లాగిన్ ఎలాగన్నా చేయాలి, అడ్మిన్ ని చెక్ చేయాలి, ఆ అడ్మిన్ అప్పుడు చెక్ చేసేటప్పుడు రాయాల్సిన కోడ్ ఇప్పుడే రాసేద్దాం. చెక్ అడ్మిన్ లాగిన్. అడ్మిన్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఏముంటాయి, మహా అయితే యూజర్ నేమ్, స్ట్రింగ్, పాస్వర్డ్, అంతే కదా. అయిపోయింది. ప్రైవేట్ రాసుకోండి, పబ్లిక్ రాసుకోండి, ఏం కాదు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో నెక్స్ట్ అది ఓన్లీ చెక్ అడ్మిన్ కి. నెక్స్ట్ లెట్ మీ యాడ్ నౌ మేనేజర్. పబ్లిక్ మేనేజర్, I can say add manager. మేనేజర్ యాడ్ చేస్తున్నాం, మేనేజర్ ఆబ్జెక్ట్ ని పంపిద్దాం. We can also see all the managers, right? We can see all the managers, public list of managers. We can also see all managers kada. Managers, no I can say no input, directly we can see the output. If we want to delete any manager, we can delete the manager. Delete manager. Done. అయిపోయింది. ఈ 3 మెథడ్స్ మేనేజర్ కి డన్, సరిపోయింది. We can also view the employees. We can add employee, but we don't add an employee because I told you we are going to provide the registration form for the employee. The employee is going to register himself in the using registration page with the account status pending. Admin or manager has to accept the approval from pending to accept or reject. Then if account status is in acceptance stage, then only the employee is permitted to log in. చేశాను నేను, చూద్దాం ఒకసారి ఆగండి. ఎంప్లాయీలో అసలు అకౌంట్ స్టేటస్ ఏమైనా పెట్టానా? పెట్టలేదు. ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ అకౌంట్ స్టేటస్, name is equal to acc_ account status. Just a confirmation కంతే. నా లెవెల్ ఇది రాయలేదు ఆ రోజు, false. So done. Right click on source, go back to generate and getters and setters, select all.
Hey, manager కూడా ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేదు నేను? Okay, let me remove toString. Manager, how can he be set? No issue, nothing. Source, go to toString, select all, last member. So no issue with employee. So leave it like this. It's public string we deleted, but we can also see the employees, right? We can also see employees. Employee, view all employees. No such things. We can also delete employee, public string, delete employee. We can also count. We can also maintain count. I can say don't ever try to give an integer count. Count should be, can be anything, can be a large count. So keep that to give to count itself. Manager count, public long, like count. I can say public comply count completed. Let me write one method for assigning the duties also. Public void. So I can say public string assign duty to manager. So we can assign the duty to the manager, right? So let me use a duty now. So duty, I can say to whom I am going to add. I'm going to add some particular manager ID. Done. So let me add the same thing for the employee. Public string assign duty to employee. Again, duty is my object name. Int employee ID is my, to which employee ID I'm going to add. Done. We can also see all the leave applications and all. So let me write one thing. Let me write list of leave. We all leave applications. So as of now, we are going to write these methods. We are going to implement these methods for the admin. Later on, we can also add more and more methods, no issue. But as of now, it's sufficient, guys. So if you want to add more and more things, we can also add, but no issue. Let me complete the admin service implementation also. Go to class admin service. IMPL. Done. IMPL, I short. So let me rename file to impl.java. Done. So let me come back. Let me complete this implementation. Implements admin service. ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది చక్కగా యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అంటే అన్ని ఎర్రర్స్ పోతాయి. సో మనం ఇక్కడ @service పెట్టకపోతే ఫస్ట్ ఇష్యూ వస్తుంది అనమాట. సో @service. Clear. So let me complete check admin login. So check admin login. So let me complete check admin login first. Okay. So let me complete my check admin login. Clear? Okay, check admin login. I can say return. Okay, wait a second. I need to use the admin service, admin repository, right? Private admin repository, Please use @auto-void for the communication between service implementation and service part. Return. So come back, return dot find by. Okay, I forgot to write the method, right? Go back to here, come back here. Find by username and password. Pass string username
string password. Let me change this to public void. A public void instead of void, you can also say admin. I. Clear. So let me come back here. Very much clear, no issue. My first method completed successfully. So my next method, public add manager. Public add manager. So as I told you, what is the manager ID? Is it auto generator or random ID? So the ID we are not going to generate automatically. So let me generate the ID, the random ID. Okay, let me write one. So random ID కావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఒక random ID కోసం మెథడ్స్ రాస్తాను. Random ID కోసం లైక్ మనం ఒక random ID జనరేట్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ఎలా పడితే అలా జనరేట్ చేయొద్దు, సింపుల్ గా జనరేట్ చేసేద్దాం. క్లియర్ గా ఉందా? సో ప్రైవేట్ విల్ రైట్ సమ్ మెథడ్స్ హియర్. Inbuilt methods and no, like we are going to write generate random password. So password random ID. I can say random ID. Your ID another only. You can say manager. Me clarity was generate random manager ID. Okay. So it is a type of integer. So it is expecting us to return. So return అనేది ఇంటీజర్ లో ఉండాలి. సో ఇట్ రిటర్న్ 0 అనేసి సింపుల్ గా అయిపోద్ది, బట్ రిటర్న్ 0 కాదు, డోంట్ ఇష్యూ. సో లెట్ మీ యూస్ అ ర్యాండమ్ ప్యాక్. ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ద జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ ర్యాండమ్ is equal to random అనేది ఒక ఇన్బిల్ట్ లైబ్రరీ. we are package we are going to use from java.util.package. java.util.random I'm going to use from random. So random import java.util.random. సో డైరెక్ట్ గా నేను ఇన్బిల్ట్ వాడేస్తున్నాను. ఓకే, న్యూ ఆఫ్ random. Done. సో డైరెక్ట్ గా కోడ్ రాసేద్దాం. ఇక్కడ ఎంత రిటర్న్ ఎందుకు, డైరెక్ట్ 1000 ప్లస్ 1000 ఎందుకు పెట్టానంటే నాకు 4 డిజిట్ కావాలి. నీకు 2 డిజిట్స్ కావాలనుకుంటే 10 ప్లస్ అనేసుకో. 2 డిజిట్ అయితే నాకు 2 డిజిట్ వద్దు, లైక్ సింపుల్ గా నాకు 4 డిజిట్ కావాలి. సో రిటర్న్ 1000 ప్లస్ 1000 తర్వాత ఏదన్నా ఉండొచ్చు. 1000 నుంచి 9000 దాకా వెళ్ళచ్చు, ఎక్కడ దాకా నలిచిన ఐడి. random dot నెక్స్ట్ ఇంట్ ఎక్కడ వరకు నీ డేటా వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడ వరకు నీ ఐడి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు. ఐ కెన్ సే 1000 to 9000. ఈ బిట్వీన్ డేటాలో నాకు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళొచ్చు. నా పాయింట్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది. నా పాయింట్ ఏంటి, ద మేనేజర్ ఐడి కెన్ బి రిసైడ్ ఫ్రమ్ 1000 to 9000. 1000 నుంచి 9000 గ్యాప్ లో నా ఐడి నెంబర్ ఏదైనా జనరేట్ అవ్వచ్చు ర్యాండమ్ గా. సో let me check, let me write this, let me call this method here. So okay, let me call this method. ఇదే మెథడ్ ఏది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ రాసుకుందాం. ఇంట్ మేనేజర్ ఐడి మేనేజర్_id ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ మెథడ్ ఇక్కడ కాల్ చేసేద్దాం డైరెక్ట్ గా. సో ఆ ఐడి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఈ మేనేజర్ ఐడిలో స్టోర్ అవుతుంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ దిస్ మేనేజర్_id టు ఆర్ సెట్ మేనేజర్ ఐడి. క్లియర్ గా ఉందా? చూపిస్తా, చాలా క్లియర్ గా ఉంటుందండి, కంగాపడద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐడి అయిపోయింది, ఐడి జనరేట్ చేస్తాను, ఇక్కడతో హ్యాపీ. సో ఇప్పుడు ఏంటి, పాస్వర్డ్ కూడా ర్యాండమ్ గానే జనరేట్ చేయాలని చెప్పాను. పాస్వర్డ్ మనం ఇవ్వద్దు, ఏదో ఒక ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేద్దాం. క్లియర్ గా ఉందా? పాస్వర్డ్ కూడా ర్యాండమ్ గానే జనరేట్ చేద్దాం. సో private or public, it can be anything guys, no issue. Private string generate a random password. I will pass the length. ఆ లెంత్ ఎంత ఉండాలో కూడా నేనే చెప్పుకుంటానండి. పాస్వర్డ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలో నేనే చెప్పుకుంటాను. ఓకే, సో లెట్ మీ యూజ్, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్. నీకు సింపుల్ గా చెప్పనా, సింపుల్ గా చెప్తే ఎలా క్యారెక్టర్స్ లో పెట్టేయచ్చు. సింపుల్ క్యారెక్టర్స్ అని ఎలా పెట్టేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబల్ కోట్స్ లో ఏం చేస్తావు, ABCDEFGH అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇచ్చేయి. PQRS ఇలా ఇచ్చేసి అన్ని ఇలా ఇచ్చుకుంటా పోతే పెద్దది వచ్చేస్తుంది స్ట్రింగ్. అలా వద్దు, సింపుల్ గా ఏం చేద్దామంటే స్ట్రింగ్ అప్పర్ అని ఇద్దాం. స్ట్రింగ్ అప్పర్, ఈ అప్పర్ కేస్ లో ఏం చేద్దాం, ABCD. సో గివ్ ఆల్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్. Okay, give all the capital letters. Okay,
సింపుల్ గా ఆల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ వాస్ గివెన్. స్ట్రింగ్ ఇప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్. Done. Small letters were given, all this given. So let me give digits also. నీకు చాలా క్లియర్ గా చేస్తున్నాను. ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నాను అంటే నీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఎన్ని రాసేస్తే నీ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతుంది, స్ట్రింగ్ మెసేజ్ ఇక్కడ దాకా వెళ్తుంది. ఇక్కడ దాకా వద్దు, సింపుల్ గా నీకు ఎంత లైన్ వచ్చినా పర్లా, బట్ నీకు అర్థం కావాలి. డన్. నా డిజిట్స్ కూడా క్లియర్ గా రాస్తాను. 0 ఎక్కడ పెట్టినా ఒకటే, ఎక్కడ పెట్టినా ఒకటే, ఏం కాదు, నో ఇష్యూ. కొంతమంది అలా పెడతానంటారు మళ్ళీ, నో ఇష్యూ. ఓకే, సో నాకు ఐ విల్ యూస్ స్ట్రింగ్ స్పెషల్. స్ట్రింగ్ స్పెషల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ఇక్కడ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. యూజ్ ఆల్ దీస్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. వద్దులే, ఇక్కడ దాకా చాలు, ఎక్కువ వద్దు. డోంట్ యూజ్ మోర్ అండ్ మోర్. ఓకే, సింపుల్ గా యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కంబైన్ అయ్యి ఒక రాద్దాం. కంబైన్డ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ ప్లస్ లోయర్ ప్లస్ డిజిట్స్ ప్లస్ స్పెషల్. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి అన్ని కంబైన్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా కంబైన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ దాకా బాగుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ యూజ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ నా. స్ట్రింగ్ బిల్డర్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ర్యాండమ్. క్లియర్, సరిగ్గా చూడండి ఏదన్నా. ఓకే, ఇక్కడ దాకా ఓకే. సో నెక్స్ట్ లెట్ మీ యూజ్ స్ట్రింగ్ బిల్డర్ నా. స్ట్రింగ్ బిల్డర్ sp is equal to new of string builder. Done. Let me use a random package for generating random IDs. Random password. Random is equal to new random of. Done. Using of random is also done. So let me see sp dot append of. Append is nothing but appends the string representation of the boolean argument to the sequence. Okay, the sequence. So next, sb dot append of upper dot caret. It returns the character value at the specified index. It can be any index. Okay, next, I can say don't try to generate my entire password from this ABCD, only not from the upper. I should get all the combined at the random stage. Clear everyone? ర్యాండమ్ గా కావాలి నాకు. ఏబిసిడి లైన్ గా కూడా వద్దు. ఇప్పుడు ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ వస్తే నెక్స్ట్ జెడ్ క్యాపిటల్ లెటర్ రావాలి. నాకు ర్యాండమ్ గా వద్దు, ఆర్డర్ లో వద్దు. సో లెట్ మీ యూస్ అప్పర్ డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ random dot next int. Upper random dot next int of upper dot length. చాలా క్లియర్ గా ఉందండి, చూడండి ఒకసారి. ఏంటి ఎంత క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ లైక్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ క్లియర్, డోంట్ వర్రీ. వాట్ ఈస్ meant by this line? Why I written this line? Okay, you should be very proficient in knowing this inbuilt functions. What is the inbuilt function of append? What it is doing? What it is? Everything we need to write. Okay, it generates like what I can say. What this line can say. Random dot next int. What it is going to see step by step. I'm going to explain very clearly. It generates a random integer from 0 to like 0. From 0 index is nothing but 0 index is a and end index, like I can say nth index or n-1 z. So from a to z, it will generate automatic, like it will generate a random upper string. I can say aft or else apq or else ars, right? And it can be anything. So next, what it is going to do? So it is going to do upper dot caret. After getting like this result will be given to upper dot caret. Okay, this result is given to upper dot caret. అంటే A to Z లో ర్యాండమ్ గా జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ర్యాండమ్ గా ఏదైతే ఇక్కడ లెంత్ వచ్చేస్తుంది నీకు 0 to ఎంత ఉంటుంది నీ లెంత్ మహా అయితే ఈ అప్పర్ డాట్ లెంత్ ఎంత ఏబిసిడి ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని 0 నుంచి అంత లెంత్ అంతా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అప్పర్ డాట్ క్యారెట్ నుంచి. ఇట్ గెట్స్ ద క్యారెక్టర్ అట్ ద ర్యాండమ్ ఇండెక్స్ ఫ్రమ్ ద అప్పర్ స్ట్రింగ్. ర్యాండమ్ ఇండెక్స్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్
ఏం చేస్తుంది ఎస్బి డాట్ అపెండ్. ఎస్బి అంటే ఎవడు స్ట్రింగ్ బిల్డర్. ఇదేం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ దాకా వచ్చిన రిజల్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు ఇట్ యాడ్స్ ద అండ్ లైక్ ఇట్ అపెండ్స్ దట్ ర్యాండమ్లీ పిక్డ్ క్యారెక్టర్ టు ద స్ట్రింగ్ బిల్డర్. ర్యాండమ్ గా పిక్ చేసుకున్న రిజల్ట్ ని ఈజీగా దానికి అపెండ్ చేసుకుంటాడు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో సేమ్ ప్రాసెస్ కాపీ చేసి వీ కెన్ జనరేట్ లైక్ వీ కెన్ సే నీకు ఎలా చెప్తున్నానంటే లైక్ ఐ విల్ సే ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎంత క్లియరింగ్ కవర్ చెప్పరు చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అప్పర్ డాట్ లెంత్. అప్పర్ డాట్ లెంత్ అంటే ఎంత 26 వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది అప్పర్ డాట్ లెంత్ ఈజ్ 26. ఇవన్నీ 26 కదా. సో క్లియర్ 26 వచ్చింది. ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ random dot next int. ఓకే ఐ కెన్ సే సపోజ్ random dot ఈ లెంత్ ఎంత ఇది ఈ లెంత్ దీని ఆన్సర్ 26. ఈ ఆన్సర్ ఎవరికి ఇచ్చాడు ఈ ర్యాండమ్ డాట్ కి ఇచ్చాడు. సో కాపీ హిస్ ర్యాండమ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత అప్పర్ డాట్ లెంత్ అనేది ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర ఉంది దీనికి ఉంది. వీడు ఏం ఇచ్చాడు నాకు ఆన్సర్ 26 ఇచ్చాడు. 26 ఏం చేస్తాడు గివ్స్ 7. గివ్ 7. 7th ఇండెక్స్ లో ఎవడున్నాడు 0 1 2 3 4 5 6 7 ఐ వస్తాడు. ఇక్కడ నుంచి సింపుల్ గా ఐ వస్తాడు. ఓకే ఓకే నేను 0 నుంచి కౌంట్ చేశాను కాబట్టి ఐ వస్తాడు. 1 నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే హెచ్ వస్తాడు. క్లియర్ గా ఉందా? సో ఐ కెన్ సే ఇక్కడ దాకా రిజల్ట్ ఏంటి 26. ఇక్కడ దాకా రిజల్ట్ ఏంటి ర్యాండమ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ అంటే 26 లో ఏ ఇండెక్స్ అన్న తీసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు 7 తీసుకుంటాను. అప్పర్ డాట్ క్యారెక్టర్ ఆ 7th ఇండెక్స్ లో ఏ క్యారెక్టర్ ఉంది 7. సో కాపీ అప్పర్ డాట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 7. 7 లో ఎవడున్నాడు 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 0 హెచ్ వస్తాడు. ఇఫ్ నేను 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే హెచ్ వస్తాడు. ఇండెక్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 1 ఐ వస్తాడు. అంతే 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఐ వస్తాడు. 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే హెచ్ వస్తాడు. క్లియర్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు దెన్ ఎస్బి డాట్ అపెండ్. ఇక్కడ దాకా ఎవడొచ్చాడు నీకు ఆన్సర్ ఇక్కడ దాకా హెచ్ వచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి 26 ఆ 26 ఇడికి ఇస్తే 26 నుంచి ర్యాండమ్ గా తీసాడు. ఆ 26 లో నేను 6 7 ఉంటాను. ఆ 7th ఇండెక్స్ లో ఎవడున్నాడు ఆ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటాడు. ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నాడు ఇక్కడ ఎవడుంటాడు మహా అయితే సింగిల్ కోట్స్ లో హెచ్ వస్తాడు. హెచ్ ఏం చేస్తాడు హెచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇంటూ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. విల్ యాడ్ దిస్ ఇంటూ స్ట్రింగ్ బిల్డర్. క్లియర్ గా ఉందా? ఇది ప్రాసెస్. ఒక్క మెథడ్ ప్రాసెస్ ఇది. మీరు ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ రాయకూడదు అనుకుంటే ఇంత దానికి ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి. ఇదంతా గ్యాదర్ అయ్యేలాగా సింపుల్ గా అయిపోయింది. సో లెట్ మీ కంప్లీట్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ మెథడ్స్ ఆల్సో యాజ్ వెల్. క్లియర్ గా ఉందా? సో లెట్ మీ కంప్లీట్ ఫర్ ద డాక్టర్ ఫర్ ఐ కెన్ సే సారీ డాక్టర్ ఎందుకు వచ్చింది. లెట్ మీ కంప్లీట్ ఫర్ ద remaining methods also as well. Clear everyone? So let me complete. Sorry for the description like these things. Okay, sb dot append of I completed for the upper. So let me complete for the lower at caret length, not length, random at next int. Okay, lower dot length. Done. I know this inbuilt stupid functions are getting added. Okay, still errors, no issue. So done. Clear? So same thing was happened for the same thing. So let me copy this. Let me write for the same for the remaining methods also as well. sb dot append of not lower now digits. Okay, random dot next int of digits. Done. Again copy. It is now for the special dot done. Special dot స్పెషల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ దాకా చాలా క్లియర్ గా రాశాను. అక్కడ పైన ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాశాను ఏమవుతుందని చెప్పేసి. డన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం రాయాల్సింది ఏంటి? ఇప్పుడు రాయాల్సిందే మనకు నిజమైన కావాల్సింది కదా ఫర్ లూప్.
ఇక్కడ అర్థం కావాలి. అక్కడ దాకా జనరేట్ చేసావు బాగానే ఉంది, స్ట్రింగ్ బిల్డర్ లో స్టోర్ చేసావు బాగానే ఉంది ర్యాండమ్ గా. సో ఇంట్ ఐ సారీ int i is equal to I can say let me start with 4. So why? Because 1 2 3 4 నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నావు కాబట్టి 4 ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో వీడు ఉంటాడు, సెకండ్ ఇండెక్స్ లో లోవర్ వస్తాడు, థర్డ్ ఇండెక్స్ లో వీడు వస్తాడు, ఫోర్త్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే 4 ఇక్కడ తర్వాత 3 అవుతాయి. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ 4 అండ్ i లెస్ దాన్ నా లెంత్, నా పాస్వర్డ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి, లెంత్ అంతా రాసుకుందాం i ప్లస్ 10. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎస్బి డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఎవరిని అపెండ్ చేసుకోవాలి ఈసారి, ఈ కంబైన్ గా అసైన్ చేసుకో. రా కంబైన్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాట్ క్యారెట్ ఆఫ్ డన్ క్యారెట్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ ఎవడ లెంత్ తీసుకోవాలి ఈసారి, కంబైన్ డాట్ లెంత్. సరిపోయింది. ఇక్కడ దాంతో నీది ఎంతైతే ఉందో రిటర్న్ ఎస్పీ డాట్ స్ట్రింగ్. ఇది 0 ఇండెక్స్ లో ఉంటది, ఇది 1th ఇండెక్స్ లో వస్తుంది, ఇది 2, ఇది 3. సో 0 1 2 3 అనేది ర్యాండమ్ గా ఇక్కడ ఫిల్ అయిపోతున్నాయి. తర్వాత ఆ 1 2 3 ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత 4th ఇండెక్స్ నుంచి ఏం ఫిల్ అవ్వాలి, నా లెంత్ వరకు. ఇప్పుడు నా లెంత్ 8 అనుకోండి, 0 1 2 3 ఫస్ట్ 0 నుంచి 3 ఇండెక్స్ వరకు ఈ 4 నిండిపోతున్నాయి. బాగుంది ఇక్కడ దాకా. మరి 4 తర్వాత నుంచి రిమైనింగ్ 4 ఎవరిస్తాడు, కంబైన్ నుంచి తీసుకో. రిమైనింగ్ 4 ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటావు, కంబైన్ నుంచి తీసుకుంటావు. టోటల్ ఆ 4 ఈ 4 కలిపేస్తే టోటల్ ఎంత ఎవరి దగ్గర ఉంది, స్ట్రింగ్ బిల్డర్ దగ్గర ఉంది. రిటర్న్ ఎస్బి డాట్ టు స్ట్రింగ్.